హలో. చలో. హైర్ పర్చేస్. హైర్ పర్చేస్ CMA ఇంటర్‌లో ఉంది. సో, లెట్స్ డూ ఇట్. హైర్ పర్చేస్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్ అంటే ఒక పర్సన్ పేమెంట్ ఇమ్మీడియేట్‌గా టోటల్ పేమెంట్ చేయలేడు. వెన్ హీ వాంట్స్ సమ్ హైయర్ డిమాండ్ ఆఫ్ గూడ్స్. సో, హీ పేస్ ఇన్ అన్ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్ బేసిస్ ఆర్ హైర్ పర్చేస్ బేసిస్‌లో తీసుకుంటాడు. హైర్ పర్చేస్‌లో ఓన్లీ పొజిషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్ అవుతది. ఓకే. హైర్ పర్చేస్‌లో ఏం ట్రాన్స్‌ఫర్ అవుతది? ఓన్లీ పొజిషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ మాత్రమే ట్రాన్స్‌ఫర్ అవుతది. ఓనర్‌షిప్ ట్రాన్స్‌ఫర్ అవ్వదు. ఓనర్‌షిప్ ఆఫ్ గూడ్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్ అవ్వదు. సో, ఒకవేళ ఇఫ్ సమ్‌వన్ అంటే హైర్ వెండర్ ఉంటారు కదా! ఎవరైతే సెల్ చేశారో ఆ పర్సన్ నువ్వు పేమెంట్ చేయలేకపోతే వచ్చి నీ గూడ్స్ తీసుకునే రైట్ అతనికి ఉంది. బికాస్ ఓనర్‌షిప్ ఈస్ విత్ హైర్ వెండర్. హైర్ వెండర్ ఏం చేస్తాడు? ఆన్ ది లాస్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేస్‌లో లాస్ట్ పేమెంట్ పే చేసినాక దెన్ హీ గివ్స్ ద ఓనర్‌షిప్ టు యూ. దట్ ఈస్ హైర్ పర్చేస్. Ownerships are transferred only when the agreed amount is paid by the hirer, అంటే హైర్ పర్చేసర్. ఓకే. నౌ హైర్ పర్చేసర్లో వన్ థింగ్ టు నో ఫస్ట్, యాజ్ పర్ ద ఎగ్జామ్ మాడ్యూల్ ఫస్ట్ మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ నేర్చుకుందాం. జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఓకే. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేసర్ అండ్ హైర్ వెండర్. అంటే నార్మల్గా 3 గోల్డెన్ రూల్స్ తెలుసు కదా. డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. నెక్స్ట్ డెబిట్ రిసీవర్, క్రెడిట్ గివర్. ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. డెబిట్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్, క్రెడిట్. ఈ 3 రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే వీ కెన్ కంప్లీట్ అవర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ నువ్వు వెళ్ళి ఒక కార్ కొనాలనుకుంటున్నావు. సో లైక్ ఇట్ ఈస్ అ అసెట్ ఫర్ అస్, రైట్? నువ్వు వెళ్ళి ఒక కార్ కొనాలనుకున్నావు. వెన్ డౌన్ పేమెంట్ బికమ్స్ డ్యూ, వెన్ డౌన్ పేమెంట్స్ బికమ్స్ డ్యూ అంటే నౌ యూ హ్యావ్ ద రైట్ టు పే ద డౌన్ పేమెంట్. అప్పుడు హైర్ పర్చేసర్ బుక్స్లో ఏం రాస్తాడు? అండ్ సేమ్ హైర్ వెండర్ బుక్స్లో వాట్ హీ రైట్స్. పే చేయలే, ఓన్లీ డ్యూ డేట్ వచ్చింది అంతే. ఇన్ ఫ్యూచర్ యూ విల్ పే, నాట్ ఇంకా పే చేయలే. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? వెన్ డౌన్ పేమెంట్ బికమ్ డ్యూ, హైర్ పర్చేస్ బుక్స్లో యూ నీడ్ టు పే ఇన్ ఫ్యూచర్. బట్ ఇంకా పే చేయాలి. ఎవరికి పే చేయాలా? టు ద హైర్ వెండర్, రైట్? ఎందుకు పే చేయాల్సి వస్తుంది? ఎందుకు డ్యూ వచ్చింది అంటే యు ఆర్ పర్చేసింగ్ ఏ కార్, అసెట్. ఒక అసెట్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం. ఈ అసెట్ అకౌంట్ అంటే నువ్వు ఒక అసెట్ని పర్చేస్ చేస్తున్నావు అంటే అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. వెన్ అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్, వాట్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద డెబిట్ సైడ్ ఆర్ ద క్రెడిట్ సైడ్? డెబిట్ సైడ్. సి, ఇక్కడ అసెట్ అనేది మోడర్న్ అప్రోచ్లో ఆల్వేస్ ఇన్ ద డెబిట్ సైడ్, లయబిలిటీ ఇన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. నౌ నీకు అసెట్ ఏంటిది? ఇప్పుడు కార్ ఏంటిది? ఇట్స్ అన్ అసెట్, రైట్?
అసెట్ అంటే నీకు అసెట్ పెరుగుతుంది, దెన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద డెబిట్ సైడ్. వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్ నామినల్ అకౌంట్లో, రియల్ అకౌంట్లో వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్, రియల్ అంటే అసెట్సే కదా రియల్ అకౌంట్స్ అంటే. నౌ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్ ఇట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్, రైట్? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు, ఇంకా నేను పేమెంట్ చేయలే, బట్ ఎవరికి పేమెంట్ చేయాలి చేస్తే? టు హైర్ వెండర్. గట్ ఇట్? అదే హైర్ వెండర్ ఏం రాసుకుంటారు బుక్స్లో? అసెట్ సేల్ చేసేసారు ఎవరికి? హైర్ పర్చేసర్కి. సో హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్ అకౌంట్. ఇక్కడ సేల్ చేసింది కదా, ఓకే. వెన్ సేల్ హ్యాపెన్స్, ఎవరికి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? హైర్ పర్చేసర్కి. సో ఎవరికి సేల్ చేసినాం? గాట్ ఇట్? హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్. సేల్ అకౌంట్ ఏంటిది? క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్ అకౌంట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. నువ్వు ఇక్కడ ఇంకా నాకు క్యాష్ రాలే, ఓన్లీ ఇంకా డ్యూవే ఉంది. సో హూ ఆర్ ఇన్ డ్యూ, ఆ లయబిలిటీ ఎవరిది? హైర్ పర్చేసర్. హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ డెబిటా టు సేల్ అకౌంట్. నౌ డౌన్ పేమెంట్ పే, when down payment is paid, ఇక్కడ రిసీవ్డ్, హైర్ వెండర్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు కదా. నౌ డౌన్ పేమెంట్ ఈస్ పేడ్, ఏం వెళ్తుంది మన దగ్గర నుండి? ఏం వెళ్తుంది? క్యాష్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్. వెన్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, వాట్ వీ డూ? వి డూ క్రెడిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. బట్ ఎవరికి పే చేస్తున్నాం? హైర్ వెండర్. Got it? Whatever going out from us, it will be credited. Whatever coming in, it will be debited. Now down payment is received by who? Hire vendor. ఎవరు పే చేసారు? హైర్ పర్చేసర్ పే చేసారు. ఏం? ఇన్ 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 ఏ వే ఆఫ్ క్యాష్. అదే చెక్ ఇస్తే బ్యాంక్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ డేటా ఎవరు పే చేసారు? హైర్ పర్చేసర్ పే చేసారు. ఇప్పుడు డౌన్ పేమెంట్ బికమ్ డ్యూ అని హైర్ వెండర్ బుక్స్లో రాసుకోకుండా డైరెక్ట్ సేల్ అకౌంట్ రాయొచ్చు కదా అంటే ఎస్ రాయొచ్చు. హైర్ వెండర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. వేర్ ఇస్ దిస్? హైర్ వెండర్, హైర్ పర్చేసర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మిగిలింది ఏంటి? క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్ అకౌంట్. గాట్ ఇట్? నౌ థర్డ్ కేస్. నౌ డౌన్ పేమెంట్ పే చేసినాం, వాట్ నెక్స్ట్? 1 month అయిపోగానే నీకేమొస్తుంది? ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయాలని వస్తుంది కదా. నౌ వెన్ ద ఇన్స్టాల్మెంట్ బికమ్ డ్యూ, when the installment become due, ఇక్కడ కూడా సేమ్. నౌ ఇన్స్టాల్మెంట్ బికమ్ డ్యూ అంటే ఏంటిది? యూ నీడ్ టు పే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్, యూ నీడ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్. టు హూమ్ యూ నీడ్ టు పే? టు హైర్ వెండర్. క్యాష్ అయితే వెళ్ళట్లే కదా, స్టిల్ నువ్వు ఇంకా ఎవరికి పే చేయాలి అనే దగ్గరనే ఉంది, కానీ ఫ్రమ్ యువర్ ఇక్కడ అంటే నీ దగ్గర నుంచి సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్. ఓకే, ఫ్రమ్ యూ cash is not going out, so you represent it as a higher vendor. To higher vendor. Now ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఉంటుంది,
ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఉంటుంది. అసెట్ అకౌంట్లో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వస్తుంది. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ వీఆర్ ఓపెనింగ్ అనే ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. Interest is an expense, right? Expenses are debited. Now, same installment become due vendor దగ్గర. Now installment become due అంటే ఎవరు పే చేయాలా? హైర్ పర్చేసర్ పే చేయాలి. ఇతని దగ్గర అసెట్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ రాదు, ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అన్ ఇన్కమ్ టు హిమ్. ఇన్కమ్స్ ఆర్ క్రెడిటెడ్. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. ఎందుకు అసెట్ అకౌంట్ రాదు అంటే సింపుల్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ అసెట్ సేల్ అయిపోయింది. ఓకే, మళ్ళీ అసెట్ సేల్ అయింది చూపించాలి కదా అంటే చూపిస్తారు లాస్ట్ వ్యూస్. అసెట్ అకౌంటే ఉండదు ఇతని దగ్గర. ఇట్స్ అన్ ఇన్వెంటరీ టు హిమ్, రైట్? నా ఫోర్త్, ఇన్స్టాల్మెంట్ ఛార్జ్ చేసినాం. ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయాలి కదా. వెన్ ద ఇన్స్టాల్మెంట్ ఈస్ పేడ్, ఎవరికి పే చేస్తున్నాం? టు హైర్ వెండర్. హైర్ వెండర్ యు ఆర్ పేయింగ్. ఏం పే చేస్తున్నాం? క్యాష్. సేమ్ ఇక్కడ వెన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఈస్ రిసీవ్, హైర్ పర్చేసర్ హీ పేడ్ ద అమౌంట్. ఏం రిసీవ్ అయింది? క్యాష్. క్యాష్ అకౌంట్ లెటర్ టు పేడ్ బై హైర్ పర్చేసర్. నా వెన్ ద ఇన్స్టాల్మెంట్ ఈస్ పేడ్, ఇది అయిపోయింది. నా డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి కదా అసెట్ మీద. వెన్ డిప్రిసియేషన్ ఈస్ ఛార్జ్ ఆన్ అసెట్. డిప్రిసియేషన్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెన్స్. ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ డెబిటెడ్. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిటెడ్ టు, ఎందులో నుండి మైనస్ చేస్తాం? అసెట్లో నుండి. అసెటే కదా డిక్రీజ్ అవుతుంది. వెన్ ద అసెట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద క్రెడిట్. అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద డెబిట్. ఫైనలీ ఈ డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ కూడా ఇక్కడ ఓపెన్ చేసినాం కదా, దో ఆ రెండింటిని క్లోజ్ చేయాలి. ఫైనల్గా క్లోజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ ఎలా క్లోజ్ చేస్తాం? బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L అకౌంట్. ఓకే, అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి? డెబిట్ సైడ్లో ఉన్నాయి. ఇన్ P&L అకౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డిప్రిసియేషన్ డెబిట్ సైడ్లో వస్తున్నాయి. అంటే అది క్లోజ్ చేసేటప్పుడు వి మేక్ ఇన్ టు ద క్రెడిట్. అంటే P&L అకౌంట్ డెటార్ టు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ అకౌంట్ టు డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఈ జర్నల్ ఎంట్రీ మనకు ఇచ్చారనుకో, ఒకవేళ నువ్వు P&L ఇలా ఉంటుంది కదా, దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్, రైట్? ఇటు ఇన్కమ్స్, రైట్? నౌ P&L డెబిట్ సైడ్లో ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది. గాట్ ఇట్? దిస్ ఇస్ ద వే టు రిమెంబర్. నౌ ఫర్ క్లోజింగ్ ఇక్కడ కూడా ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ ఓపెన్ అయింది కదా, ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ by transferring to P&L account. Now interest ikkada income is credited. Now I need to debit. Interest account debtor to
PNL account. Got it? Now I have a problem. We'll do it. Okay. Mm, one